ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕನ್ನಡ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ಗಾಗಿ ಪೇಪರ್ 1 ಬಗ್ಗೆ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ HSTR ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಪೇಪರ್ಗಳಿರ್ತವೆ, ಪೇಪರ್ 1 ಮತ್ತು ಪೇಪರ್ 2. ಪೇಪರ್ 1 ಕೂಡ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪೇಪರ್ 2 ಕೂಡ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪೇಪರ್ 1ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಇರುತ್ತೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪೇಪರ್ 1ನ ಸಿಲೆಬಸನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ನೀವೇನಾದರೂ ಕರ್ನಾಟಕ TET, CTET, KSET ಈ ಥರ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು 8ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪೇಪರ್ 1ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಿಲೆಬಸನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಯೂನಿಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್. ಸೊ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಮೇಲೆ 25 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೇಳಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಯಾವ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎದುರಾಗ್ತಾ ಇವೆ ಅಂತಂತಂದರೆ, ಮೊದಲಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಥರ್. ಸೊ ಯಾವ ಬುಕ್ಸನ್ನು ಯಾರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಬುಕ್ಸ್ನ ಆಥರ್ ಯಾರು, ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದೆ, ಅಥವಾ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದರೆ ಸೊ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತವೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕವರೀಸ್. ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಡಿಸ್ಕವರೀಸ್, ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬೇಸಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮೇಲೇನೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಸಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ಗಾಗಿ ನೀವು ಈ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನ ಎಲ್ಲ ಈ ವಿಜ್ಞಾನ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೈಜೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ರೊನಾಲಜಿ ಆಫ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಈ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮತ್ತು PUC ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ತನಕ ಎಲ್ಲ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕ್ರೊನಾಲಜಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ಜಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿಗರ್ಸ್. ಸೊ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್, ಹಾನರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಸಸ್ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫಿಸಿಕಲ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿನಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲಿಟ್ರಸಿ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರೀಸನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫುಡ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್, ನಾನ್ ಫುಡ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್, ಮೇಜರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ಸ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಟ್, ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್, ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಆನ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಮೇಜರ್ ಐಟಮ್ಸ್, ಯೂನಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಸ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಕಗ್ನಿಷನ್. ಸೊ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತವೆ. ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಫಾರಿನ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತವೆ. ಕರೆಂಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಫೇರ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು GKನಿಂದ ಅಂದರೆ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನ ಒಂದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸೈಕಾಲಜಿ. ಸೊ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಮೇಲೂ ಕೂಡ 25 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಾಗಿರುತ್ತೆ, 25 ಅಂಕಗಳಿಗೆ. ಸೊ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೈಕಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ಬರೋ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಯಾವುವು ಅಂತಂದರೆ, ಮೊದಲಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ಲಿ ಅಡೋಲ್ಸೆನ್ಸ್, ಫಿಸಿಕಲ್, ಸೋಷಿಯಲ್, ಪರ್ಸನಲ್, ಎಮೋಷನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸೈಕಾಲಜಿಗೆ ನೀವು BEd ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಸ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಟು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ಔಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ದೆನ್ ಅಸೆಸಿಂಗ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಇದರ ಮೇಲೆ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತವೆ. ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಮೇಲೆ, ಫೆಸಿಲಿಟೇಟಿಂಗ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ಮಲ್ಟಿಗ್ರೇಡ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಪ್ಲೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್, ಮೀನಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೈಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಲಿಂಕೇಜಸ್ ವಿತ್ ಫಿಸಿಕಲ್, ಸೋಷಿಯಲ್, ಎಮೋಷನಲ್, ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಟರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಗೇಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್, ಹೌ ಡೂ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್. Next one is constructivism, an introduction to the concept, its principles, implications for teachers and teaching. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮೀನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸೈಕಾಲಜಿ,
meaning of psychology and educational psychology, concept, nature, scope, need of knowledge of educational psychology to a teacher, then methods of studying human behavior. There are various methods are there: introspection method, observation method, case study method, experimental method, meaning, steps, uses and limitations. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಲರ್ನರ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, concept differences, principles of development and stages of human development, adolescence, concept, characteristics, adolescence, then physical, emotional, social, moral, intellectual needs of adolescents and problems of adolescents, role of a teacher in helping adolescents to overcome their problems, developmental tasks during adolescence. Then comes individual differences among the learners, individual difference, meaning of individual difference, causes for individual differences, educational implications. Next one is intelligence, meaning of intelligence, concept of intelligence, quotient, distribution of intelligence, intelligence test, types and uses. Then next one is multiple intelligence, characteristics of children with each type of intelligence, learning activities to connect with each type of intelligence. Then gifted children, educationally backward children, creative children, meaning, identification, measures to meet their needs. Then emotional intelligence, meaning, importance and dimensions of emotional intelligence. Then comes personality. So personality nalli personality meaning and definitions, determinants of personality, heredity and environment, theories of personality, Sigmund Freud theory, structure of personality, Erik Erikson's social psychoanalyst theory, ದೆನ್ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಬಂಡೂರಾಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರಿಸ್ಟ್ ಥಿಯರಿ. ಎಲ್ಲ ಥಿಯರಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನು ಬಿ ಎಡ್ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಬ್ರಹಾಂ ಮಾಸ್ಲೋ ಹ್ಯೂಮನಿಸ್ಟಿಕ್ ಥಿಯರಿ, ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್, ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್, ರೋಲ್ ಆಫ್ ಟೀಚರ್ ಇನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ. ದೆನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್, meaning of a group, definitions and characteristics of a group, types of groups, classroom has a group, its impact on learning, importance of developing group cohesiveness, sociometry, meaning of sociometry, its importance, construction of a sociogram, uses, nature and types of interactions. Then next one is mental health. So mental health nalli mental health concept, characteristics of mentally healthy person, factors promoting mental health, attitude and adjustment, causes of poor mental health, anxiety, frustration, conflict, adjustment, meaning, maladjustment, concept, causes of maladjustment, adjustment disorders, defense mechanisms, role of a teacher in helping children for a better adjustment and fostering mental health. Then next topic is learning. In learning, factors affecting learning, then learning meaning and characteristics of learning, factors affecting learning, maturation, concept and its educational implications, attention, concept, factor influencing attention, educational implications, then motivation, meaning, types, theory of motivation, techniques of motivating students, remembering, meaning, process, types of memory, techniques to improve memory, thinking, concept of thinking, types of thinking, development of thinking skills, Bruner's three models of learning, concept, meaning, types, concept of learning, two stages and educational implications, theory of learning, then behaviorist theories of learning, classical conditioning learning, meaning, Pavlov's experiment, then educational implications, trial and error learning, meaning, Thorndike's experiment, laws of learning, educational implications, operant conditioning learning, meaning, Skinner's experiment, educational implications, field theory of learning, Gezot learning, meaning, insight learning, meaning, Kohler's experiment, educational implications, Gagne's theory of learning, 5 categories of learning, 8 types of learning, then Jean Piaget's stages of cognitive development and its educational implications, then Albert Bandura's social learning theory, constructivism,
Constructivism has a learning theory, types of constructivism, cognitive constructivism, social constructivism, implications of constructivism for curriculum, school pedagogy, transfer of learning meaning, importance, types and educational implications. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸೈಕಾಲಜಿನಿಂದ ಬರುವ ಸಿಲೆಬಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜನರಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ನೋಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇವೆ, ವರ್ಬ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ಟೆನ್ಸಸ್, ಟೈಮ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್, ಮಾಡಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜೆರಮ್ಸ್, ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ಸ್, ಟು ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವರ್ಬ್ಸ್, ಫೈನೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ವರ್ಬ್ಸ್, ದೆನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರ್ತಾ ಇವೆ, ಕೊಲೋಕೇಶನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್, then types of syntax, cohesive devices, figure of speech, sentence transformations, degree of comparison, active and passive voice, types of sentences, then reported speech, simple, complex and compound sentences. So ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಪಂಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಎರರ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಕ್ಷನ್, ಇಡಿಯಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೇಸಸ್, ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನ ಸಿಲೆಬಸ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸಿಲೆಬಸ್ ಫಾರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಾಲೆಜ್ನ ನೋಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲಿಟ್ರಸಿ. ಸೊ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, categories of computers, language of computer, then basic applications of computers, computer memory and memory devices, computer hardware and software, types of different brands, types of computers. So next second unit ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು introduction to operating system. What is operating system? Types of operating systems such as Linux, Red Hat, Macintosh, Windows and Windows concepts, using mouse and moving icons on the screen, different icons on the computer screen, then Windows setting, control panel, wallpaper and screensaver, status bar, menu bar, toolbar and different options, settings, the date, time, sound. Then advanced in Windows, using right bottom of the mouse, creating shortcuts, basic of Windows setup. Then here the third unit is application softwares, different types of application softwares, MS Office, document settings, toolbar, menu bar, sorting, page layout options, cut, copy, paste, undo, redo, save options, different key shortcuts in keyboard, MS PowerPoint, slide design, animation, slideshow and different applications. Then MS Excel, simple mathematical formulas used in Excel, alignment, formatting sheet, merge cells, wrapping charts, pie chart, bar chart, line chart, print preview settings, MS Paint, applications and different tools in Paint program. Then ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಯೂನಿಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೀಫ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್, brief information about URL, ISP, web page, web link, LAN, WAN, www, search engines. Then creating email ID, sending email, attaching files, composing, downloading, viewing mails, creating folders. Then fifth unit Nudi software, brief information of Nudi software, Unicode font, scroll lock options, single language, standard fonts and true type fonts, ಅದರ್ ಕನ್ನಡ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬರಹ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರ್ತಾ ಇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸೀರೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಮೊದಲನೇ ಯೂನಿಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ದ ಗಿವನ್ ಸೀರೀಸ್, ಐಡೆಂಟಿಫೈಂಗ್ ದ ರಾಂಗ್ ನಂಬರ್, ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಮತ್ತು ಲೆಟರ್ ಸೀರೀಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕೋಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಕೋಡಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಟರ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರ್ತವೆ, ನಂಬರ್ ಕೋಡಿಂಗ್, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಲೆಟರ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಕೋಡಿಂಗ್. Third one, blood relation puzzle, coded relations. Fourth unit, direction sense test. Ili situations on angles, situations on Pythagoras theorem, ranking in a row. Then logical Venn diagrams, interesting figures. Then alphabet test, alphabetical order of words, letter word problems. ದೆನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತವೆ, ಆರ್ಥಮೆಟಿಕಲ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತವೆ, ಏಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೇಷಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್. ದೆನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತವೆ, ಸ್ಪೇಷಿಯಲ್ ವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್, ಡಯಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪೇಪರ್ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪೇಪರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10th ಯೂನಿಟ್, ಐಡೆಂಟಿಫೈಂಗ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಫಿಗರ್ಸ್,
ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನಾಲಜಿ ಮೇಲೆ, ನಂಬರ್ಸ್ ಮತ್ತು ವರ್ಡ್ ಕೋಡ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಸರ್ಟಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ನಂಬರ್ಸ್ ಇನ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಸ್, ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 13 ಯೂನಿಟ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿಯಿಂದ ಬರುವ ಒಂದು ಒಂದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ 1ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಒಂದು ಸಿಲೆಬಸನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೇಪರ್ 2 ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಿಲೆಬಸ್ಗೆ ನಾವು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಕರ್ನಾಟಕ TET ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೆಂಟ್ರಲ್ TET ಆಗಿರ್ಬೋದು, KSET ಆಗಿರ್ಬೋದು, UGC ನೆಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಥರ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನೀವು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕನ್ನಡ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪನ್ನು ಕೂಡ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಐ ವಿಶ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ಆಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.